வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான இஷ்யூ பத்தி தான் பேச போறோம். அர்னப் கோஸ்வாமி அரெஸ்ட் ஆன கதை. நேத்து ஏர்லி மார்னிங் 7:45க்கு போலீஸ் அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. அவர் அலோ பண்ணல. ஆனாலும் கதவை தள்ளி உள்ள போய் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. எதற்காக அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா, அன்வாய் நாயக் அப்படின்னு 2018ல அவரும் அவங்க மதரும் சூசைட் பண்ணி இறந்தாங்க. போலீஸ்க்கு ஒரு நோட் எழுதி வச்சு, அதாவது ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சு இறந்தாங்க. அர்னப் கோஸ்வாமியோட சேனலுக்கு தேவையான அந்த ஸ்டுடியோவை நான் தான் கட்டி கொடுத்தேன், நான் தான் ஆர்கிடெக்ட், எனக்கு 5.5 கோடி ரூபாய் தரணும், தராம ஏமாத்திட்டாரு. அது நடந்தது 2018. அந்த கேஸையே க்ளோஸ் பண்ணதா சொன்னாங்க மும்பை போலீஸ். இப்போ அந்த கேஸ மறுபடியும் எடுத்திருக்காங்க. சோ வீட்டுக்கு போய் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவரும் ஒத்துழைப்பு தரல போலீஸ்க்கு. சோ போலீஸ் தள்ளி விட்டதா, என்ன அடிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்றாரு. அவங்க லேடி போலீஸ அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அடிச்சுட்டு தான் சொல்லி அவர் மேலயும் ஈவன் அவங்க வைஃப் மேலயும் பெரிய இஷ்யூ ஆயிருக்கு. அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த விஷயத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். யார் பக்கம் நியாயம்? ஒரு அரெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு அக்யூஸ்ட எப்படி நடத்தணும், ஒரு பர்சனை அரெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும், போலீஸோட கடமைகள் என்ன, யார் செஞ்சது சரி? மாஃபி தேவதாஸ் இட்டலில இருந்து இணைகிறாங்க. அவங்க ஒரு ஜட்ஜ் ஜெயந்தி மேடத்தோட டாட்டர். அவங்களோட கனவே மிக முக்கியமான ஒரு பெரிய வழக்கறிஞரா வரணும். வணக்கம் and welcome Maffi. Pleasure to be part of this meeting, sir. Thank you for having me. I wish to state that I'm giving purely my opinion and just my opinion alone. Okay, அடுத்து டிஆர் பிரபாகரன். எல்லாருக்கும் தெரியும், என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். of course அட்வொகேட்டா இருக்காரு, சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட். இப்போ டெல்லியில போயிட்டு ஒரு முக்கியமான வழக்கு சம்பந்தமா அவர் ஆஜராயிட்டு வந்திருக்காரு. ரெண்டு பேருக்கும் மீண்டும் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் மாஃபி தேவதாஸ். In the year 2018, Anvoy Nayak and his mother has been committed suicide. Actually, he wrote a note to the police. Actually, Arnab Goswami is the reason for my suicide. He had to give me 5 crores and he cheated me. That's why it's happened. What is your first point of view? Sir, at the outset, I'm well aware of the facts of the case. As you rightly pointed out, the accurate year that this had happened in 2018, the local Raigad police had been investigating the case, and the case was closed in April 2019, stating that they could not find any evidence against the accused who were named in the suicide note, including Arnab Goswami. So my very first opinion is, yes, there was a case. However, with the rightful investigation. Is it possible to open a closed case? What is the procedure actually? What are the procedures? Sir, first of all, I would like to state that, just going back to your previous question on whether the case was closed and whether the case can be reopened, it depends on the gravity of the issue in hand. I squarely do not blame or question the fact that this issue does not have sufficient gravity to open or close investigation again. No, in this case, there is only one evidence. That is the letter of that particular person, the Anvoy Nayak, who has been committed suicide. There is a letter is the main thing. Then why he wrote I have utmost faith in the institution of judiciary. I also have utmost faith in the police department, who are safeguarding the rights of the citizens of India both day and night. I do not believe personally that it would be a mistake or they would turn a blind eye to a gravity, to an issue with such gravity of this kind. I think the police had obviously done their duty, and I cannot question their professional capacity because their expertise are different to that of mine and certainly to that of yours. But I do have Arnab Goswami, இந்திய தண்டனை சட்டம் எல்லாருக்கும் பொது. ஆனாலும் ஒரு மிக முக்கியமான ரிபப்ளிக் சேனலோட தலைமை செய்தி ஆசிரியர்.
சோ அவர் வந்து எல்லாரையுமே திட்டி பேசுவாரு, அவரோட சேனல்ல டிபேட் பார்த்திருக்கோம். சோ இது ஒரு ரீசனா இருக்குமா? மகாராஷ்டிரா அரசு, அதாவது மும்பை போலீஸ் கார்னர் பண்ணிருக்காங்களா? இந்த சம்பவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யார் மேல தப்பு? ஒரு மீடியா பர்சனை கேக்குறேன். சார் அது முக்கியமான விஷயம் சார். ஒரு நபர் வந்து குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கான ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை வந்து சார். I assume that everyone know about the first information report. Okay. First information report na FIR. ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னா கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோடு சிஆர்பிசி பிரகாரம், ஐபிசி பிரகாரம், இந்தியன் பீனல் கோட் பிரகாரம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வந்து ஒரு வழக்கை வந்து பதிவு பண்ணணுன்றது வந்து இயற்கையான ஒரு ஏன்னா அவங்க கொண்டு வந்த லாஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்துச்சுன்னா பட் அந்த அஃபென்ஸுக்கான ஒரு முகாந்தரம் இருந்ததுன்னா போலீஸ் வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணுவாங்க. குற்றவாளி சூசைட் பண்ணவர் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு, அர்ணப் கோஸ்வாமி எனக்கு 5 கோடி ரூபாய் தரணும், அதை ஏமாத்திட்டாரு, பணம் முடக்கத்தால நான் செத்து போறேன், சூசைட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒண்ணுதான் ஆதாரம். அதுல 2018 எழுதுனது, 2019 அதை என்கொயரி பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. இப்ப ஆட்சி மாறினவங்க மறுபடியும் ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க. சப்போர்ட் பண்ணல, அவரும் கைது நடவடிக்கை தந்திருக்கணும். I can tell you the fact that the complaint will be made for abetment of suicide. Abetment of suicide என்னன்னா ஒருத்தரை வந்து தற்கொலைக்கு தூண்டிருக்காங்க, அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை வந்து கொடுக்காம அவர் ஏமாத்திருக்காங்க. அதனால அவர் வந்து தற்கொலைக்கு இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு லெட்டர் வந்து எழுதுறாரு. அது that is called as suicide note. Suicide note is a Okay, Maffi. Actually, he has been arrested under section 306. Tell us something about 306. Sorry? சார், ஒரு வழக்குக்கு முக்கியமான முகாந்திரம் இருக்கலாம், பிரைமா ஃபேசின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பிரைமா ஃபேசி மேட் அவுட் ஆனா அதுல ஒரு எஃப்ஐஆர் போடுவாங்க. அந்த எஃப்ஐஆருக்கு தேவையான நபர்கள் அக்யூஸ்ட வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அர்ணப் கோஸ்வாமி அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. He is an offender. உங்க சிக்னல் சரியில்லை பிரபாகரன், உங்க சிக்னல் சரியில்லை. Tell us something about the section 306. Maffi, please. Sir, it's a well-known fact that section 306 of the IPC clearly states, and I quote, that a person can be arrested for abatement and it is a punishable offense under the law. Now, if I quote 306, if any person commits suicide, whoever abates the commission of such suicide shall be punished with imprisonment of either description for the term, which may extend to 10 years, and shall be liable to fine also. I have a different opinion on this. I do also believe in the 4th pillar of the Constitution, which is the press that you're efficiently running. The question that I pose to you is, was there a fear of flight of Mr. Goswami to escape? Because usually arrest is logical when you know or when you're aware that somebody is going to escape from a territory or within the region. Mr. Goswami is a renowned journalist for many years. In fact, he was my role model at one point in my life. But I do not foresee that there was a chance for him to flee or escape.
It's very sensible with the process of arrest, sir. The moment you Let me ask you, summon somebody, yesterday arrest, who has done the wrong thing? Who is right and who is wrong? Police was right or not? Tell me, please. I cannot squarely blame anybody as to whether it has been rightly done or wrongly done. But I got the video evidence. I got the video evidence. You are seeing now, actually, in another box it's coming. I got the full and full video evidence. Arnab Goswami's family, they took a live through YouTube and Facebook when the arrest is happened. What is the procedure? If I may point out the procedure of arrest to you in the CRPC, the Civil Procedure Code, section 46. Yes. In making an arrest, a police officer or other person shall actually touch or confine the body of the person to be arrested. However, there is an exception if the person continues to resist or refuse to cooperate. Section 46, subsection 2 says, if such person forcibly resists the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer or other person may use all necessary means to effect the arrest. I understand that Mr. Goswami may not, in the opinion of many, have cooperated in the process of arrest. I would also like to say that the police had also used necessary means to effect the arrest. But I just want to pose the same question that I posed before. Was there a fear of flight? Would you anticipate that Mr. Goswami would escape? A very simple process is if he was summoned, if the summon was given to him, he would obviously cooperate for interrogation. And that was the very first step that ought to have been done. And I'm not vouching for Mr. Goswami, neither am I disregarding the efforts and the efficient work done by the police department, but I'm just wondering that if this was an interrogation, if he was summoned, if Mr. Goswami was summoned, I do not foresee any reason as to why he would have refused to present himself for interrogation. If the crime is proved, what will be the punishment to Mr. Arnab Goswami? 10 years or fine, according to section 306. Okay, not only 306, actually Arnab Goswami family members attacked the lady police official. Another complaint is also raised yesterday. Yes, sir. I would have to look at the complaint and then decide for myself as to whether or not I should advocate that factor. But I think today I'm here for a cause, and the cause is to discuss whether Mr. Goswami is his arrest lawful or unlawful, or whether the police have legally complied with the procedure of arrest, sir. Okay. இப்போ கண்மணி என்கிற மோனிஷா நம்மோட இணையறாங்க. வணக்கம் மோனிஷா, லைன்ல இருக்கீங்களா? டிஆர் பிரபாகரன், இப்போ நீங்க அந்த விஷுவல பாத்திருக்கீங்க. நானும் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சு வச்சேன். அந்த வீடியோல நடக்கிற விஷயங்கள் யார் மேல தப்புன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? உங்களோட ஆடியோவை மியூட் பண்ணிட்டு அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க ப்ளீஸ். Sir, I just wanted to tell that Arnab Goswami has taken some advantage where he was not into the laws. Please, தமிழ்ல பேசுங்க. Bound by law. தமிழ்ல பேசுங்க TRP. Ignorance of law is not an excuse. ஒருத்தர் வந்து கொலை பண்ணிட்டு எனக்கு வந்து இந்த கொலை பண்ண தப்புன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு தண்டனை கிடைக்கும். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து Arnab Goswami, maybe there's a FIR registered against him. Abatement of suicide வந்து அவர் வந்து இன்னசென்ட் ப்ரூவ் பண்ற வேலை வந்து கோர்ட்ல.
If police officials are approached him for arrest, he should obviously cooperate with them. ஓகே But ஓகே மோனிஷா, ஒரு மீடியா பர்சனா நேற்று நடந்த அந்த அர்னாப் கோஸ்வாமி கைத பத்தி உங்களோட முதற்கட்ட வியூ என்ன ப்ளீஸ்? ப்ளீஸ். மோனிஷா, ஐ திங்க் அங்க சிக்னல் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஆக்சுவலா மாஃபி, இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இப்போ ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணும்போது அது போலீஸோட கடமை. அவங்க சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்கட்டும், பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கட்டும், ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வரும்பொழுது அரெஸ்ட் பண்றது போலீஸோட கடமை. அந்த கடமையை செய்ய தான் போலீஸ் வந்திருக்காங்க. ஒத்துழைப்பும் கொடுக்கல. அர்னாப் கோஸ்வாமி தாக்கிட்டாங்க, சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்றாரு அந்த வீடியோல, தள்ளுறாரு, கத்துறாரு, லைவ் வீடியோ எடுக்கிறாங்க அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் பொழுது அது தனி கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது. இதுக்கு என்ன மாதிரி தண்டனை? மத்த இடத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், சுட்டு பிடிக்கிறதுக்கு கூட, ஷூட் பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு கூட போலீஸுக்கு அதிகாரம் இருக்கு. ஒரு அக்யூஸ்ட் குற்ற நிரூபிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கைது நடவடிக்கைக்கு அப்போ. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஒரு அட்வொகேட்டா? Sir, as you rightly pointed out by saying that no man is above the law, even the king. All are equal before law, and equality ought to be upheld at all times, regardless of who the alleged accused is here in question. Of course, with the COVID crisis, there are associated factors. Yes, the family is grieving, and it's a shock because a case that was closed 2 years ago is reopened 2 years later, and obviously their emotions are at stake. And India believes in freedom of expression, sir. Well, I believe that India still has the freedom of expression, and I think if the family is expressing their emotions, you and I have no right to curtail their freedom of expression. And I don't think that it's fair for us to tell them to keep quiet, because it can be a tormenting situation. Democracy has been attacked to an extent. I believe that the police have been lawfully performing their legal duties within their professional capacity. And Mr. Goswami, yes, he could have cooperated, but then again, his family expressing their emotions is a natural thing. ஒரு legal note without issuing a legal note, police officials were trying to arrest him and arrested him. அதாவது legal note தரல அர்னாப் கோஸ்வாமிக்கு. He was asking for legal note. Yes, are you referring to the warrant of arrest? Because there are some cases where you can arrest with warrant, and there are some cases that you can arrest without a warrant. So the issuance of warrant is not always mandatory, because there are warrant cases and there are cases where you can arrest a person with or without warrant. Actually, Arnab Goswami is not a terrorist. Just phone him. No, of course, he's not. Just call him. You're going to be arrested. Come to police station. He will come. Fair enough. That is my point. I understand that if he was summoned, I'm sure that he would present himself before the concerned authorities. I don't see that he would flee for the authorities to impound his passport or make sure that he stays. I'm of the same opinion that you have, sir. Of course, if he was certainly summoned, I cannot vouch or guarantee you that he would be present, but I'm sure that I don't foresee a reason as to why that he will not present himself. Yesterday he was saying, I'm hurt. I just want to call my family doctor. உடனே போலீஸ் என்ன சொல்றாங்க, நாங்க உங்களுக்கு மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ட் தேவைன்னா நாங்களே பாத்துக்கிறோம், நீங்க அரெஸ்ட் ஆயிட்டீங்க வாங்க அப்படின்றாங்க. இஸ் தட் கரெக்ட்?
Well, if you look at the rights of a person under arrest, he is eligible for right to a fair trial. He's eligible to know the ground under which he is arrested for. He is also allowed to know about the provisions for bail. He's also having the right to be taken to the magistrate without any delay and to be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest. He also has the right to consult a legal practitioner, which is his fundamental right. He also has the right to free legal aid. He also has the right to be informed about his arrest to his relative or his family. And he also has the right of arrest to be examined by a medical practitioner. Now, hypothetical situation, if I am arrested, I cannot say I only want my family doctor to examine me. The police can also arrange for necessary medical practitioners to examine the person under arrest. Okay, actually, as you mentioned, fourth pillar, மீடியான்றது ஒரு ஜனநாயகத்தோட மிக முக்கியமான நான்காவது தூண். அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சேனல்ல இருக்கிற செய்தி ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டது நிச்சயம் ஒரு மீடியா பர்சனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஆனாலும் அர்னாப் கோஸ்வாமி செஞ்சது கரெக்டா அப்படின்னு வீடியோ பார்த்தா ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்னு நம்ம சொல்ல முடியாத அளவுக்கு தான் இருந்தது. அங்க ஒரு ஒரு மூவி மாதிரியான ஒரு சினாரியோவை கிரியேட் பண்ணிட்டாரு. அரெஸ்ட் ஆயிட்டு அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம். அரெஸ்ட் ஆயிட்டு என் மேல தப்பு இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய எல்லா லீகல் சான்ஸும் இந்திய தண்டனை சட்டத்துல இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி சமயத்துல ஒரு சீனை கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் பண்றது நிச்சயம் தவறான நடவடிக்கை தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உங்களோட இறுதி கட்ட கருத்து என்ன டிஆர் பிரபாகரன்? சார், ஒருத்தர் அரெஸ்ட் ஆறாதாலே அவருக்கு அவமானம் சார். அர்னாப் கோஸ்வாமி he questions everyone and end of the day ஒரு சின்ன ஒரு லீகல் பேட்டில்ல கூட வின் பண்ணக்கூடிய ஆள் வந்து அரெஸ்ட் ஆயிட்டாருன்னா அவருக்கு அவமானம் தானே. பட் அவர் வந்து அரெஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு பல விஷயங்கள் பண்ணாரு. தட் வாஸ் த வீடியோ வாட் யூ saw and I saw and even madam saw. End of the day, Arnab Goswami, he feels guilty or not guilty, he should prove in the court. That's fine. But அவர் வந்து ஒரு அரெஸ்ட் பண்றதுன்றதே ஒரு கன்விக்ஷன் கிடையாது சார். அது வந்து அது நிரூபிக்கப்படல. அவரு அரெஸ்ட் காந்தி அரெஸ்ட் ஆகலையா? காந்தி அரெஸ்ட் ஆகலையா? தமிழ்நாட்டு சிஎம் அரெஸ்ட் ஆகலையா? இல்லங்க, அவர் அரெஸ்ட் ஆறது அவருக்கு அவமானங்க. அவர் அதுக்கான லீகல் ரெமடிஸ் அவர் தேடுறாரு. எனக்கு இப்போ உடம்பு சரியில்லைங்க, டாக்டர் வரணும் போகணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. பட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அவர் ஆன்டிசிபேட்டரி பேல் he had filed in Supreme Court. He has filed an anticipatory court. Anticipatory bail வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க. Something was happening. There is some difference between the state government and central government. Doesn't mean that Arnab Goswami ஏன் மேலயே வழக்கெல்லாம் வந்தது சார். ஒரு மீடியா பர்சனா கால் பண்ணி போட்டாங்க. நான் ஃபேஸ் பண்ணேன். அர்னாப் கோஸ்வாமி மாதிரி ஒரு இந்தியன் லெவல்ல இருக்கிற ஒரு மீடியா ஸ்டார் அவரு. let me talk. அவரையே ஃபேஸ் பண்ண கூடாது. இதுல என்ன அசிங்கம்? There is some difference between the state government and the central government. Doesn't mean that Arnab Goswami should get affected because of that. And we are playing with Arnab Goswami and he being a sir, அவர் வந்து ஒரு மீடியால பேசக்கூடிய ஆள் உங்களை மாதிரி. He has the right to talk. It's the constitutional right. சார், இது மீடியால பேசுறதுக்காக அவர் மேல வழக்கு போடல. அவரோட ஸ்டுடியோவை கட்ட, ஒரு சேனலுக்கான ஸ்டுடியோவை கட்ட 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து ஒருத்தர் கட்டிருக்காரு. No. Someone died. சூசைட் ரெண்டு பேர் பண்ணி ஒரு லெட்டர் எழுதினா அந்த புள்ளியாவது உண்மை சொல்ல. எனக்கு கடவுள் திருப்பி தரல. இது காரணம் அவருன்றாங்க. இது வந்து டிவில டிபேட்ல இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி பேசி அதுக்காக அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தா நானே முதல் குரல் கொடுத்துருக்கேன் ஆதரவா. Let me just tell something. Please. Sir, even abetment of suicide has some provisions and there are some clauses where you just can't corner him just because he had a case in 2018, 2017, 16. ஏங்க 2020ங்க இப்போ. சும்மா அவரோட பணியை மாஃபி தேவதா சொன்னாங்க, எந்த ஒரு க்ளோஸ்ட் கேஸையும் ஓபன் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கு. புதிய தடயங்கள் கிடைச்சாலோ ஏன் வந்து இதை ஓபன் பண்ணாங்கன்னா, நான் இன்னைக்கு ஐ அம் சேலஞ்சிங் யூ. அன்பாய் நாயக்கோட வைஃப் ஒரு பதிவை போடுறாங்க. அத பார்த்துட்டு ஒரு மினிஸ்டர் வந்து சிபிஐக்கு ஃபார்வர்ட் பண்றாரு. இதுல என்ன தப்பு?
சட்ட உதவி இருக்கு. அவரே ஒரு வக்கீல் மாதிரி பேசுவாரு. No, I am telling you that he is a right person. He will bounce back. He will face all the legal consequence. And end of the day, he will be with the family. And that day, we make a conference between you and me and Arnab Goswami and this madam. Arnab Goswami is always right. Okay, thanks I am for telling you, joining. Arnab Goswami Maffi and TRP. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. It's a pleasure. Thanks, madam. Thank you so much, madam.